Assalamu alaikum wa rahmatullah. Good morning, everybody. Um, ñu nekk di dugg si tamit ñu ngi naan nuyu ku si nekk si sant ñu naan des seen wàccuwaay. Dina wax jërëjëf rek si ànd bi ak tamit di make sure ne ñoo try pour sensitize nit ñi yéen a ngi ko seya daal. Xam naa ne Mr. Tunkara moom tey moom du ko mën a make. Dafa am si yu nekk waaye Mr. Camara moom xam naa hopefully dina dugg si soon incha allah. Ah, waaw jërëjëf rek xam naa network baax a slow si Gambia bi but soon Mr. Camara na dugg si xam naa. Hello Mr. Camara. Thank you very much, Mr. Fai. Jërëjëf waay nag Mr. Fai, my fine. Greetings. greetings to you too, man. Naka morning bi. Alhamdulillah nag ite That's good. Sant yàlla bu baax a baax a baax. Rama si link bi pour suñ followers yi ñoom tamit ñu mën a am access. waaw. I want to share the link. Okay. Yeah, let me do that as soon as possible. Uh, all right. I think we can start moving right now. Yes sir. Yes sir. Well, thank you very much. It's another day. We are back. Comme nuñ ko dee defee rek every dimanche because there's so lot of things to talk about right now. Waaye dama laa bàyyi rek nga nuyoo and then after the greetings su ko defee ñu start the programme proper and then ñu dugga ci discussion si Mr. Faye. Greetings, welcome back another Sunday. Thank you sir. Jërëjëf Mr.
Camara jërëjëf ñu nekk di déglu right now maa ngi naan yëpp si nekk sa tur sa sant dinaa jox seen wàccuwaay. Mr. Faye, right now, robberies in Yibari, there are so lot of robberies in the country. And then my Japan beheld this recent robbery on Saturday in the morning at Banjul at the El Hela shop. Lan nga foog de moo waral this recent robberies yi nekk di dégg ci dëkk bi ak what is the stance of the government ak yow lan mooy sa take ci recent robberies yi nekk di xew right now in our country because every now and then nga dégg ne robbery am na fii robbery am na fële robbery am na fii so it's confusing what is your take on that. waaw jërëjëf Mr Camara xam nga mbir mi dañ ko xoolee boor bu nekk mun naa am ñetta ba si ñeneenti bunte yoo xam ne nii mooy waral luy xew muy xew nii. Uh, when it comes to security, first of all, dañu war a xool loo xam ne nii barely happen in the Gambia, and now all of a sudden, Mhm, not only nit mu ngi yu nga time bu nit moo ñu paaka, right? Not only paaka anymore, but these are like live rounds being and mhm, firearms, real firearms being used. Understand that? So we need to look mhm, at first of all, we need to look at the fact that election mu ngi ñëw. There could be one theory that we are going with, one of the theories that we're going with, there could be ne am na ku nekk di fay nit ñi ñuy def lii nii pour sabotage Barrow's administration, right? mhm, Because xam nga soo gisee it could be a political move kenn mu ngi pour woon Gambien ci ne comme lu ñu wax rek Barrow munta Barrow's administration doesn't respect and value the lives of the citizens and also the security forces, right? That could happen. Also, I mean, not only that protection, you definitely, I mean, I'm not mhm, going to protect. Understand? Yeah. Boo seetloo tamit waxoon naa few years ago ne suñ bàyyi suñ xel lii dina happen ne ñu dañ commencé di use fetal si dëkk bi because gis nañ suñ security bi naka la mel and mu ngi happen. So another important thing mooy insider threat. Insider threat mooy nekk koo xam ne nii xam nga ñooy foog ne ñu bëri ñu foog ne ak internal ak external threat rek la but lu gën a dangerous mooy insider threat mooy noon bu nekk si biir nit ñi comme waxoon naa mhm. ko foog naa last week xam nga 2 weeks ago si suñ Monday programme bi. Yeah. So da ngaa gis ne am na ñoo xam ne ni ñun si biir système bi ah, ah, lu doon xew ba léegi mu ngi xew comme koo xam ne ni su la bëgg a dugal si problème dafa wax ne yow UDP nga so su ko defee ñu move la génne la si place boobu noonu yóbbu la feneen oo ñu demote la so da ngaa gis am na ñoo xam ne ñun si biir Barrow's administration but ñu ngi def whatever they can to make sure ne yow mu fall down beneen bi mooy security forces yi soo xoolee especially last lifin bi happen nii kooku nu mu taxawee si boori moto bi you could tell ne he has experience nu moo Mhm, taxawee ak either he is currently serving or maybe ex security force la si ex security officer la understand nga either mooy police or lifin naka or soldat or mhm, SIS. All these things are possible because you have to understand something. Bitam waxoon naa ko si suma analysis yi ne sa xaj soo ko nekk di ko jox yaa rek mu ngay gis yaa ngi lekk yàppa every day wala ngaa jox beneen xaj yàppa yaa ngi moom tamit dafa am family de dafa am family. I'm not excusing what they doing but at the same time tamit these are contributing factors. Yaa ngi dawloo mhm, nit ki yaa ngi ko train loo yaa ngi ko yóbbu si àll bi yaa ngi def mu dem duties 24 hours gisut family am léegi-léegi mu dem 1 week 2 week 6 months as a police officer su nekkoon military sax ma ne waaw waaye as a police officer you're supposed to go home every night. You're supposed to go home every night. So all these things are there. ñi gis ne excuse bi yéen a ngi ñi ngi pasar pasar xaalis bi comme time yi yaay jame la moo taxoon gars yi ku according to them because dañ gis ne ñu nekk si kaw seen doom yi rek a nekk di enjoy ñu ngi yónni seen doom yi so nit ki daf dee jalos dama dem mi gis mhm, ne ok why am I sacrificing my life for these people
ñi nga fa di def excuse but then our lives are still miserable. We barely have rice. su ma la waxee ñaata nit ñoo dee call pour affaire maalo maalo rek simple maalo la export is a problem. So these things could be a contributing factor tamit. So another thing mooy inside the jobs, Mhm. comme sorry inside jobs yi nii, we have to question this time naka la ñuy xamee ne kii time bi mu ngi fa mu ngi amee baagi xaalis. Understand nga naka la xamee ne kii naar bi daf day ñëw foofu noonu pour jënd si marchandise or whatever Wow, or naka it seems because it seems that dañ dee am clear information before ñu def seen impressions. well, am nga loolu it's in every operation because moo tax may leen ne yow mi God, you are in a more vulnerable position than ku la attack because ku la attack moom def na homework am ba pare. Understand nga so moo tax it's important may leen ne we need to put countermeasures in place. Moo tax ñu ne countermeasures, moo tax ñu ne counter intelligence. Su ko defee kuy def intelligence si yow du xam yow lan nga put in place to put countermeasures in place su nekkee ne moom strike na nga koo jàppee. Understand nga waaye ñun Gambia we don't know that. Ñoom dañ foog ne rek because security bi am na federal rek it's okay. They don't even think about like for example in this situation kuy dem ba boori Banjul ba si boori police station bi xam nga ne kii suma waa ji am na lu mu yaakaar rek Waaw, because loolu moo amoon na jaaxal ñëpp Mr Faye, loolu moo jaaxal ñëpp fu mu xapp ne ak suñ police headquarters is not far. well, but Sigana immigration, that's one of our security. That's our security department. Immigration is part of our security department. So I guess for some so we say we have more ne they have ne amun ben communication system. Your whole suli happen and I guess the last minute you get you paramilitary or military and go on you need reinforcement. But that's not the point. The problem gana na hari Mr. Kamara Moy this na yung Gambia dañ dee bugg a blame game or America sax yi daf dee happen loolu as a leader you don't think like that. Yes, America daf dee happen fii but then Americans yi ñu ngi solve crime si Yeah. understand su dee 10 la ñu ngi solve 8 understand Mhm. waaye ñun Gambia depuis bu lii commencé not only robbery sax but attack on our police officers sax kañ nga dégg ne arrest nañ kuñ fetaloon naka ku fetaloon suñu officer bi Fass Njeka Coy it's been how many years now. Kañ nga dégg ne Yeah. jàpp nañ ñu attaquoon kunku jang bi ñu bëgg a rey ñoom suñu officer si police station Mhm. dégguloo ko. Kañ nga dégg ne fale tamit fare feñe amoon na attaque bu happen noonu before that attaque tamit kañ nga Mhm. kañ nga kañ nga gis nga IGP mu génnaat apart from bu mu nekkee West Coast Radio mu joxe statement ne we're investigating like the follow cases yi kañ nga dégg ne ñu ngi amee task force boo xam ne nii mu ngi dugal mu ngi investiguer SAS la mooy seen problème la mooy seen liggéey moo tax ñu ne gather intel you go in there you go out there sorry you go out there you knock on doors find out what's going on seetal kan moo nekk di spend big spenders recently bëgguma compromise future investigation but there are so many things you could do Mhm. to catch these people so dem na ñëw na daal this is nonsense and it needs to stop. They need to learn how to put countermeasures in place. From now on, we're not gonna give them tips, obviously, even on the radio, because I know sometimes they did definitely learn from that. But a recent conversation with one of the senior management team, they're not interested in our work-related information and guidance, and I was like, which is fine. So we're gonna let them do what they need to do, pretty much. But wax nga lu ma xala jaaxal ne there could be some people sponsoring this product to compromise the borough administration. Dama bëgg nga break down al ma foofu Mr Faye pour ma understand. Well, like this is the oldest trick in the book when it comes to politics. So the hangis like hangis politician bu nekk fale di way di param wow kii nekk di def lii so da nga gis ne suñ gisee ne nit ñi nekk di act dañ ngay create yàlla na leen sax ñu create benn just to jël bakkan sax just pour wane ne uh, seen opponent bi ne is not competent enough to lead the country, right? So that is the xam nga nit ñi dañoo mer xam nga it's a psychological warfare. Like xam nga Mhm. comme right now, so let's say you nekk si kër right now, right? Yow yaa nekk borom kër gi nga am ñaari jabar.
waxuma nag taga beneen jabar de boobu moom dañoo fight waaye soo amee ñaari jabar right so jabar bi xam na ne yow kale nga gën a nopp right lu moo def dafa yónni keneen nekk sa noppa yi dëgg set up kale what are you gonna do kale daf laa bàyyi wala yow the easiest example I could give mooy comme ñu ñaar ñu bëgg a benn cepe understand nga man dinaa try by all means pour ma make sure ne ci cepe bi mu gis loo xam ne si yow du ñëw si yow du dëgg daf ko ragal loo so lu ma def mooy try pour set up la ida ma yónni jigéen si yow jël ay nataal or whatever wane pour won boo wala ne yow you're not serious understand so use the same analogy nga andi ko si politique. So from security standpoint, this is why Maryland, this could be a possibility because then commence at night time, gisuñ nañu react. You know, like nañ ko def during the day. During the day, you know, okay, now nobody is safe. If people could be come right now, nit ñi ñoo xalaatee, damn, nobody is safe anymore by the police station. You see the psychological Yeah. mind warfare right there. Yeah. That's like, damn, by the, even by the police station, even by the immigration, broad daylight, ñi ngi during the day. Nga xamu noonu si bank bi. So this could be loo xam ne nii pare ñii if you look at them they are so comfortable. Xam nga video bi tells a story. Every crime scene you go to it tells a story. So if you understand investigation bu baax di nga xam ne soo demee the first thing yi nga xool mooy body language yi si how Yeah. comfortable they are. Understand nga ak du ak time buñ ko def tamit ban time la. Xam nga Gambie bi dafa ragal understand not ragal to the point ne comme because di xam nga su nekkoon ne comme America la fii robbery yàgg nañ fi understand doo mun a just boole comme even though moo ko consider comme ne ok nit somebody might be paying somebody to do these things waaye lii da nga gis ne Gambie su nekkoon wax lii must happen Gambia so foofu laay miinee ne some people could be using this opportunity to when a Gambia is not safe anymore. So we need to vote Arambaro out. But this is not the right way to do it. You know, we're neutral. And whatever intelligence we have, we will share it to the Gambian people. Because Arambaro, no matter what happens, you're swinging the la. Kata mo fatek. Luma Gambian sine. Swingo bugut. Nañ bàyyi di disturb nit ñi weewee bi dafa bëri ñoo suñ karta Arambaro mun naa comme recently that unwanted controversy bu nekk di xew si dëkk bi mina wa aron boro mina fa talk tata why are we focusing on that yara yaje mi word for word ne naka suñ ko sanal gine dañ ko sanal but we came together and we have showed everybody every leader in the Gambia coming like the power of coming together naka la mel understand Yeah. nga when we put our differences aside la mota yaay jame gine sanal ko when we put our differences aside and you put the Gambia's best interests first, look what happened. We achieved law achieve for how many years? 22 years, regardless of whether that was Sacha or Sacha. So this is what I'm saying. Our national security advisors or council lan mooy seen liggéey. These are the things that they need to calculate. Security is always about calculation. You don't get comfortable. While using security, we grow. Sometimes when you talk to these people, I remember time when you def when you post our training, I just officer about how many more respond. Li nekk ni nga ko defee ni nga ko defee British yi jàngale ñu nii. That bro, that is sad. That is sad because in a situation that they change. Luñ la train Yeah. yow soo jàngee karaté soo dee da nga dee xalaat li nga jàng karaté no No, no, no. because situation bi daf day change so you have to learn different ways you have to train your mindsets moom moo tax may leen ne there is a psychological and mental part of security and enforcing laws pretty much so suñ bàyyiwul seen xel daal they have baro ñu ngi koo jeey su bàyyi xeram dafa ñëw mujjee comme nekk yaa jame gis nga mënoo génn lu mu wax ñu foog ne ñoo nekk xaritam gis na leen léegi because of the fact that they were so focused on the fact that oh ñu maa jey ñooñu ñu laa jey pour nga toog because of the, pour nga lifin seen interest so yow Yeah, soo yeah. They're only there for their interest, definitely. exactly ana ñu nekkoon gannaaw Yaya Jammeh tey ñoomuñ tey gannaaw Barrow di wax si Yaya Jammeh Hmm.
So you as a leader, you need to understand these. Just don't focus on the fact that man my leader like a typical Gambian or my Khalifa. So gana mga head the past. Kung nga mga wala si uncle Seydou mo ang family biya. So there benya ka lugay dewa. Dang ne amati respect ko no. No. Mhm. So the only reason why they doing that, lu nekk dama sa uncle lu uncle wax su nekkee dëggal sa ñu àndaa yow sax, is because of the fact that they are benefiting from you. So as a leader, it's your responsibility to understand this. Matter whatever you do it in the best of your ability. The parenga defco in the best of the people that you serve. Mr. Fai, do you believe that these people are using real guns, real live rounds, since an operation? See? Well, last video we saw this why he opened a fire. This nga boom fetele Mm, society. I don't know if okay. you watched the video. Yeah, I watched the video, guy but was say, realize mo. uh, Sa that video, but realize mo lolo. wow. So kasi na nga gis boom duga say bu wagi tahawe dafa bu guy ñi kay duga say dafa ko kok. dafa Mhm. dafa cock fetel bi cock mooy dafa ko slide dafa hit a slide bi pour Mhm. dugal benn si cembe bi understand. So and Mhm. I think he opened fire moo nekk ku ko doon attaque moo taxoon kooku daanu because dafa open fire si side bi pour won kooku ne I'm Mhm. serious understand. Okay. Yeah, so Mhm. the fire they're real, but then that's Mhm. another thing I want to highlight tamit. So Mhm. gis nañ ñu ne in law enforcement ñun dañu jàngal dañu programme loo xam ne man su ma ñëwee si yow even su nekkee fake la sax, it's not my job to determine that. Once Okay. ekkati nga fetel rek dama laa soos Mhm. ñaar si dina bi benn si boppam bi su ma dóoree si dina bi nga bañ a daanu ma dóoroo si boppam bi simple. These are the things that we need to show these criminals now. You are not only gonna mess with our citizens but our officers as well, because su nekkee yow ñi am fit ba ñoo ñëw di attaque suñu office bi ba ñoo jam nga ay then civilians yi la ñoo xaar. So suñ amee training boo xam ne nii dañoo put this psychological fear in these criminals. There are so many ways you can put fear in these people. It will be legal and it will be lawful. But then so hanga so ame mane boo xam ne nii ñi ron département bi comme kuy ron 1900 Bahal family waa xam nga rek bàyyi rek maslayan rek xam nga rek waa bàyyi rek sa jëkkër la waa xam nga rek jigéen matut xam nga you know what I mean. Waa suñ defee yi li Yeah. ñu wax li then you're not in control, you're not fit to be in our security forces, because as a security moo tax ñu ne loi amul masla. The Mhm. only time nga must have deal, you make deals obviously. Come let's say suñ jàppee ko xam ne ni nekkul boppi jaan bi ñu dafa moom deal, okay yaa ngi war a serve 40 years suñ la joxee 5 years or probation or whatever nga jox ñu boppi jaan bi nga flip ko xam nga you making deals with the devil, because you want Yeah. koo xam ne nii moom moo nekk boppi jaan bi. So there are so many ways you can work around our laws ba nga xam ne yow di nga satisfy ñëpp, waaye soo bëgg a nekk bëgg a kontaan loo ñi di def lii or because of kii moo loyal si man kala moo loyal si man dara du correct. Moo tax kër yaa ngi tas parce que da ngaa ñëw nga ne waa kii suma yàlla xam nga ne sa yaay lu moo def du dëgg, kii suma papa la xam nga ne sa papa lu ma def sa jabar o lu ma def si kër du dëgg, waaye because let me guess kilifa la te man the word is not even kilifa, the word is elifa. Elifa réew, elifa kër, elifa business, elifa company. But then you have to lead by example. Doone Yeah. sa jabar du nekk Facebook tamit yow tamit ngay nekk Facebook. Doone sa jabar du nekk di like yeneen nataal yi góor yi nga yow jigéen boo gis like si lifin bi si Facebook bi. So lii laa bëgg nit ñu understand. We have lot to learn. Waaye Gambia bi da ngaa gis ne I have talked to so many people ñoo xam ne nii ñoo nekk leaders of our security te lu jee wax mooy ñu aaga wuñ foofu de dina jël time pour ñu aaga foofu noonu. You see that mindset, Yeah. because they're making any effort loo waxee fii du America. What does it have to do with America? Wala America time boobu noonu comme it used to be like Africa. The same problem bu ñoo def nii am nii. America used to have the same problem di frame nit ñi di ñëw di laaxu si gannaaw baaj waaye dañ dem ba gis ne that is the most dangerous thing in a country. A criminal behind a badge or a criminal behind a government official position nii nii Mhm. moo tax they don't entertain that anymore. Gis nga maa ngi seewoon ay videos yoo xam ne nii comme
it's equivalent to IGP, comme suñ police chief yi nii fii ak sheriff yi nii kooku dafa sheriff boobu dafa just he obstructed an investigation, bro, because xaritam bi mu ngi liggéey City Hall, comme soo ne kuy liggéey naka KMC, comme nga ne mayor bi, right? Okay. Waaw, so mayor boobu noonu moo dem gars yi ñu ko investigate mu call sheriff bi mooy let's say IGP bi mu ñëw kooku ñëw Mhm. bëgg a interfere dañ ko arrest de pare si ëllëg si ñu dem jël search warrant pour jël fuunam bi seet communication bi ak kooku noonu ñu gis ne kële daf ko kooloon de pare mu ñëw di interfere de pare lu ñu ko def mooy dañ ko arrest de pare prosecute ko for that, for obstruction of justice. Can you imagine that? A Waaw. sheriff. Hmm. That's how you maintain the credibility of your police force. Not ñeka si télé bi dañoo di insult the intelligence of the Gambian people ngay wax naan waa ku am evidence ne police baa ngay def lii yóbbu ko to the nearest police station. Loolu dafa make sense. What kind of a leader is that? Mr. Faye, okay, again, what does this mean for our law enforcement agencies? Obviously, they are incompetent. They're incompetent. I hate to use that word because there are good police officers and investigators in the Gambia. Waaye soo gisee lu tax mënta feeñ mooy incompetent leaders ñoo xam ne ni they don't think, they are not proactive. All they care about is mila yes sir all day nga yoni ki o nga ñoo teg ko sa boor mu jola ataya de pare. Another thing that I want to explain to these Gambians, especially our security forces, nañ gom yàlla nañ bàyyi because one of the main reasons lu tax dem kanam mooy every leader is using the fact ne or naka loyalty moo la jox promotion kay tagi tangi si gën a kooku rek ñaata at yaa fa amuloo même promotion moom sama dum la Waaw. pro Di faate professionalism. ah Mane loyalty over professionalism. exactly, and not only that, your dignity sa ngor sa liggéey tey moo laa jox sa liggéey ëllëg. You always look at it this way ne kooku tegut fa boppam ku ko fa teg sax gannaaw yàlla tegut fa boppam nit ñaa ko fa teg. Understand nga? So do your job. So there are people like this in the Gambia, but do mun a feeñ because of the fact ne ñoo xam ne ñi ñoom ñoo war a génne the handful of bad apples out of our system, ñooñu ñoo nekk di use seen doole pour manipulate ñeneen ñi pour ñooñu la defal seen def because the same system la yaa jama doon use loolu doon li fi ne joxala Mhm. si nga ñëw mu jëndal la benn nag xar o mu jox la benn 20,000 or 10,000 nga ñëw o mela promotion because you wanna prove to him and ñooñu tey they are in process of being prosecuted for something loo xam ne ni you could have simply said no, waaye because da nga ragal doomi aadama Yeah. boo xam ne ni seen yàlla bu la dimbale moo la dimbale. So it shows ne we are incompetent, but it shows ne they are not fit to be a leader because a leader you cannot please everybody, and a leader soo ñëwee si place doo xaajaale xam nga loolu bari na Gambia doo wax ne dama jël ñi moo tax su gaa yi demee si beneen département ñu ne yóbbuwaale comme like this is the IUP so you si police mu yóbbu some people from the immigration to the police, right? You don't do that. Dafa mel ni si kër rek like I said si kër soo buggee wax ne suma jabari brother or family brother yi bii moo ma neex then family brother wala yow doo ko jox opportunity pour mu def liggéeyam or whatever kër wala day tas family kër wala day tas. So this is why. So I mean, so like you're a leader, just do your job. If you, I'm not there to be a friend. I'm not there to be your friend. Okay, I'm there to work. So liggéey ñu reward la. If you do bad, su nekkee loo xam ne ni jar naa woon ñu woon la nga defaat ko ñu woonaat la last time bi depending on the situation ñu daaxa la su nekkee ne it's a criminal act tamit daaxa bi dafaa ñëwaat prosecution. This is how you build community trust. So suñ deful lii moom te lu ma wax gars yi mu ngi feeñ gars yi they would hate to admit it waaye xam nañ lu ma wax ne this is something that I predicted, this is something that I have analyzed in the past 2 years 2 3 years ago from that every time is standard time mu doon analyse Mhm. foofu and it's happening, and this is just the beginning, bro. This is just the beginning. But ban lesson la Barrow administration bi mun a jàng ci attaque yi ñoo attaque some of our officers ak civilians ci dëkk bi Mr. Faye. Mooy ne ñu respect suñu security bi buñ nañ bàyyi di jox gars yi yax yi rek
nañ bàyyi di complain because bara wax na ne security is expensive. But man lu ma jaaxal mooy when it's a constitutional mandate. It's not come when it comes to loo xam ne dafa andi xaalis seen poste bi dañoo ñëw di param param is a constitutional mandate pour them meet the people xam nga boobu yaa ngi am xaalis because yaa ngi fay sa boppa si tool bi understand. But then it is also a constitutional mandate pour nga make sure that social security forces they have everything that they need, including better pay. Like right now, Mhm. officers you gaañu yëpp su investigation yu lu mu reveal yëpp dañu lay andi rek promote la jox la benn 5 tower or benn 10 tower. Then yow the rest seen medical bills and most of them yaa ko dee fay. So yow léegi officer boobu noonu su gisee opportunity pour make millions out there du ko def. So we have to focus on the root causes of corruption or bribery. It's not an excuse, but at the same time and psychologically speaking, bro, yo, su nekkoon ne tey may amee company nga ñëw di maa liggéeyal yaa ngi liggéey di wane sa liggéey yow Gambia mi dafa xaajaan when it comes to security they know their stuff xam nañ seen liggéey waaye yow nekk ma di laa jox lu correct nga gis maa ngi toppatoo koo xam ne nekkut di defar dara si company bi yow soo gisee opportunité su nit ñëwee pour yaaxal suma company mu offer la loo xam ne nii doo ko dee am si man yow doo ko jël da nga koo jël Yeah. foog nga jël ko because da nga am family bro lii laa bëgg ngay understand ñoom nañ fag ne because kii mu ngi loyal mun naa ñëw woon la ne am loyal but they're not loyal to you. They Mhm. just doing that su ko defee ñu keep their job because job boobu noonu moo jox gars opportunity bi pour ñu make millions out there pour ñu allow sa enemy pour ñu get to you. Gis nga yaay jame dafa smart gis nga yaay jame ñu ko jege ñoon dafa la doon toppatoo moo tax nga daan dégga su nit ñi ñëw di coup ñuy jàppa gars yi because dafay fekk am na information ba pare dafa create on this intelligence network boo xam ne nii needul benn foreign security. So as a leader nii ngay def fii is it Rwanda. Rwanda, why do Yeah. you think Rwanda tubaab mënuñ ko xeex because dafa create this intelligence network boo xam ne Yeah. nii when they Paul want Kagame. you anywhere you are they will come for you. Mhm. So more it's important pushing security advisors in ñu wax lii président Barrow you have to create an intelligence network boo xam ne like comme ñun right now am na ko laajte si rajo bi how are we getting our information ñoom nekkuñ fa loolu ñu la ko wax di. But then the point more that we have created an intelligence network. It doesn't have to be just people ñoo xam ne ni yaa ngi si government. Understand nga? Government tool la rek. Security forces tool la rek. But you can have your private intelligence network boo xam ne nii lu xew lépp lu xew 9 out of 10 because yow dafa di nekka 9 out of 10 di ko yëg. So lii lañ amul ci Gambia bi intelligence network boo xam ne nii dafa proactive get on Yeah. things so mu identify insider threat ba pare xamuñ insider threat awareness we need to teach them that there are so many things that we are lacking so many security vulnerabilities understand nga Mhm. so moo tax may leen daal Barrow su bàyyi xelam daal mu ngi lead himself to his downfall because he doesn't respect our security forces. He doesn't value our security forces because we foog ne we have security, which is a threat by the way, because those external security forces, you don't control them. You don't control their armory. Mooy fu gare dugal seen fetel bi understand nga Yeah. xamuloo ñoom seen commande bi lifestyle am foofu noonu ndax dafa amee dafa addict if he or she is addicted to gambling ñaata bor la am foofu noonu xam nga borom bor moo la dugal si problème yi ne Yeah. like that security breach over at the state house look what happened Mhm. kooku lan nga foog ne moo tax mu doon sàcc maalo yi because dafa soxla xaalis. Yeah. The guy So you needs have to money. understand this. External security being in the country is a threat to our national security. Number one, Hamulo ya jame kan la compromise si ECOWAS because he has the money. Hamulo ban relationship la bill ko xam ne ni mu ngi si mi ECOWAS ak moom ko xam ne nga defa business o mun naa defaa kooku deal mi ne ko ne su ma jëlatee place bi kooku tamit gis na interest maybe like Sénégal understand. Yeah. Look at for example Donald Trump xam nga kenn foogutoon ne dina ñëw understand. Absolutely. waaye gis nga yàlla lu moo def mu ñëwaat na lu moo def nii yëpp revenge laay def nii rek ba moo bugg a revoke président former président Biden lifin naka
security clearance loolu mos ta xew America. So moo tax da nga war a bàyyi sa xel soo nekkee si position of power yow nekkuloo yàlla because dañ foog ne Donald Trump was going to jail dañ foog ne Donald Trump Yeah. mos a They didn't prepare for his return. exactly waaye loolu moo laa woon di power bu yàlla am doole bu yàlla am soo nekkee si place soo amee xaalis soo amee alal soo nekkee position soo ko mënut a dimbalee nit ñi bul toroxal nit ñi bul won And nit ñi again, again, Mr. Fay, the power of the people. exactly the power of the people is apart from God moo gën a heavy everything yaa jëme loolu moo ko fa génnee so Baro lu ma ko advice mooy ne na toppatoo security bi because bu mu just rely on ñu ñëw di ko wax na génn loolu lii da noonu ngay def bro because ñu bari tey soo gisee ñu ngi move guy around dañ dee andi suggestion yoo xam ne ni yow daf dee threaten sa job because xam nga ne yow mënuloo liggéey bi den da ngaa dem yaaxal ko si kaw understand nga daf dee loolu moo bari ga Boole wante bi definitely. waaw ñu ngi move ñu bari léegi-léegi ñu gis ne kii ñu gis nañ ko suñu investigation dafa révèle lu bari comme last commissioner bu gars yi génne woon fale si ID cards kooku jaaloo dafa dem wax ne lifin la UDP la understand nga so Okay. xanaa NPP moom suñu dëkk bi wala UDP moom suñu dëkk bi non so you cannot run a department like that when you do that da ngaa ñëw mujjee nekk da ngaa ñëw paranoïe because yaa jëme loolu moo ko dal dafa dem ba paranoïe mujjee gi ñoo xam ne dañu lay loyal si moom sax daf day paranoïe ñëw foog ne da nga ko bëgg a génne understand mu ñëw fexal la doo musa am ko loyal si yow because your mindset is so messed up lu nekk rek xam nga yenn jëfin yu bon yow psychologically yu yaaree ñëw mujjee mess up sa xel bi like for example soo nekkee si biti di njaalo di foyantu soo bëggee jël sa téléphone bi nga dem si wanag bi di waxtaan ak jigéen xam nga su nekkee like sa jabar def na lu mel noonu dem si wanag bi pour maybe nekk on social media sax da ngaa foog ne moom tamit di same thing laay def dëgg moo tax def lu baax nga soo def lu baax lii yëpp do si fekka defal lu baax nga focus bàyyi leen di focus si sëriñ yi nii because léegi leen di focus si sëriñ ba fàtte yàlla de am na sax li mooy suñ problème nga ne am naa ñaani yaay suma sëriñ wax naa ma génnee lii soo dara du ma jot loolu the only time mu ñaani yaay the only time ak ñaani baay mu jàpp mooy sooy def lu war mooy def la protect from ñoo xam ne ñi ngi ñëw pour lifin la pour génne la si loolu noonu am na ñoo xam ne dañu am ñaani noon sax ñaani jabar ñaani goro so all these things soo amee ñaani yaay rek MC sa sëriñ laa wax lii ku am ñaani noon nag ñu wax dëgg bi booye so okay okay su fekkee ne government fail nañ to address this crime in the country still robbery ak attacks yi ñu ngi continuer di am lii lan la mun a wax ci suñu économie réew mi waaw number one yow di nga liggéey sa àdduna yëpp comme like let's say soo amoon 10 million now xam nga man xaw ma lan nga def ba àgga si 10 million on how long la jël pour nga am 10 million boobu noonu xam nga this is one of the reasons lu tax ñu bëri mënuñoo ñëw invest in the country yeah like even right now ñoo xam ne nii ñu laa def ci ko njuuj njaaj and it's in our criminal codes comme koo xam ne nii dafa ñëw comme on the false pretense boo xam ne nii ne comme nga ñëw jaay ma laan xam nga ne laan moomuloo ko that's a criminal offense xam nga ne mosuñ criminal codes okay yeah so things like this dafa tax number one gis loo wasoon Gambia mu ngi advertise foreigners yi and I don't blame them they are right foreigners yi ñoo gën a fonkal liggéey li ngi sa contrat because Gambian bi the first thing lu moo def mooy bugg la def di ko njuuj njaaj the first thing fàtte ne yàlla sa wërsëg xam nga dañu Gambien mu la dee wax ne waaw yàlla amuloo sama wërsëg yàlla moo ko amee dëgg la waaye yàlla rek daf ko fa jaarale si ay nit so ni nga demee ndi kooku noonu it's your responsibility pour continuer relationship boobu nag wërsëg bi mun a ñëw si yow because wërsëg boobu si jaaree si yow nga liggéeyal kooku liggéey bu baax keneen su xoolee lu ma wax am na ku ma defaral lii de because man suma business bi fii loolu moo tax ma am customer yoo xam ne mosuma laa gis damaa liggéeyal kii kooku dem foofu gis laa ko liggéeyal liggéey bi nga liggéey moo laa jaay exactly léegi man tey dafa tax sax comme léegi-léegi suma busy nii soo bëggee ma dugal si calendar bi dama ne jox ma xaaf ma téye ma dugal def si calendar bi loolu lu ko waral mooy because of the fact ne depuis ma commencé def loolu noonu su ma ne bés bi naa ñëw na sax dama la ko dee leeral dama ko dee bañ you are reliable
dama dee make sure si suma invoice yi sax maa fa bind ne bés bi wala su ma waree liggéey suma government job bi du ma mun a ñëw def liggéey bi dama la ko leen leeral lu nekk understand nga su ko defee ëllëg si bi du ñu am problème. So this is the problem. Dafa investors yi moo tax nekku ñu ñëw suñu maas Gambie si bëri ñoo bëgg ñu invest Gambia waaye comme like for example right now nga ñu invest Gambia ñu yaala sa bagage yi ñu jaay la laan boo xam ne moomuñ ko nga dem court bi di drag loo xam ne war naa jël one day wala 1 week mu ngi jël years kooku naka laa ñëwee invest si Gambia bi. So all these things Security dafa is nekk loo xam important. ne nii dafa yaa suñu économie bi waaye soo amee su la moo tax nit ñi bëgg ñëw America because fii America even though they're not perfect njuuj njaaj moo fi waaye da ngaa gis ne su dee 10 la 8 out of 10 dañuy régler sa problème understand dañuy régler sa problème ñëpp la gars yi dañuy make suñu hold everybody accountable because xam nañu yow suñ la si jàppee rek su la nee nga nekk judge su la nee nga nekk président sax xoolal président fii bi président Trump ñu ko drag court Yeah. Gambia mos ngaa dégg ne yóbbu nañ Barrow court. Oh, so this because they understand ne even though su nekkee da ngaa def di ko njuuj njaaj sax but still wanal nit ñi ne topp nañ due process bi topp nañ loi bi kooku tamit am na droit dem na defend gis nañ ne amul dara understand nga léegi nit ki ni ngay def so to answer your question obviously nit loo sax ku nekk expert pour figure that out because lu bari tey ñu bëgg ñëw suñu marché ñu bëgg ñëw invest si Gambia bi waaye li mooy problème bi da ngaa ñëw ñu def di ko ñu jaaj maa ngi ni just recently amoon na kuñ joxoon suma benn waaye dafa joxoon kenn lay xaalis pour mu defar ko business license 2 months ago depuis 2 months ago still te elect. So this is what I'm saying, bro. It's not rocket science to believe that you have to do your job. Go on. Well, so you have to do your job. You have to do your job. You have the work ethic. Wason game lumbo si game yep digala. There is no work ethic. Excuse. Li nekut 1901 bahal where government dafa ñëw wax rek ñu tàccu yee ñoo ko wax de because yaa jëme time boobu lu ma fa nekkoon dañoo ñëw sax ñee saa yóbbu nañ ko koot moo wax li ku réew si dëkk bi kenn koot moo tax doo dégg suñ programme bi suñ dee wax ñu ne yóbbu nañ ko koot rek yóbbu moom guilty na because moo ko def yeah. waaw moo ko def ko jàngaluñ gars yi di process ne just nekku de doo dégg sometimes ñu la ne mun loo xeex government because loolu ko suñ bopp bi yes mun ngaa xeex government because there is a law in the country we have laws in the country you can fight them how many times la ko nit ñi prouval nit ñi Gambia ne mun ngaa Some will even tell you we don't oppose government. exactly loolu dafa loolu police yi loolu la lay traité ne ak senior officers yi dama daraaki dama no problème xanaa yaay yàlla soo tëjee bunta bi ñu wuti beneen bunta no problème su dee suma bakkan yàlla dafa wax ne sa loxo laay jaaree no problème xanaa yow da ngaa dunda ba faw si as Gambians ñii lañ war a xalaatee sometimes nit ñi ne may laaj how come I'm not worried about whatever why should I be worried the only time I should be worried mooy su nekkee lu maa def taxaw ma si wala lu maa def xam naa ne du dëgg waaye lu maa def maa ko teg si yoon su yàlla su waxee suma bakkan si yoon loxo sa loxo laay jaaree xanaa yow da ngaa dunda ba faw ana ñu rayoon nii ana ñoom Charles Taylor ak ñooñu ay Firawna fan la gaa yi mujjee dañ dunda ba faw so why should you allow yourself to be mentally imprisoned comme ñu dugal si kaso mentally da nga gis nga bëgg a def dara sax suñu defee lii ñu ne lii baaxul lii ak lii ak lii yaa ngi block sa wërsëg o jéemewuma bët yow nga defuloo bët musa ko suma waa ji ni wante dëgg bi nag we need to change the way we think ba pare problème yëpp si Gambien si la gisuloo for example kon mu la koy Barrow bu mu waxee ne dafa dem taataam ñëpp xelaatuñ ne sax hey Barrow mun naa wax lu ko ni ko la ko nee xanaa moom mooy voter boobaam Yeah. why can't we focus on the future why can't we focus on moving forward ku ñëw ku liggéeyu because legally you don't even have to wait for the 5 years comme président su nekkee yaa ngi abuse sa office su ñu amoon parlement bu correct laa wax de mais kon time bi président bu impeach nañ ko bu yàgga waaye daf di traité nit ñi dans la daaxa job yi ak loola sob and in our constitution you are protected you cannot foofu ne you cannot be victimized you cannot be bullied
or you're going to be demoted for simply doing your job. You cannot do that. When you get fired by because of that, you can sue them. Look, that's the government way. Why am I look what are you more? Don't they read some job descriptions? So luma hamal la ñere moy ne to answer your question again to bañ jël time bi rek the important thing mooy ne lii dafa tax nit ñi dañoo dem di invest Sénégal parce que li Sénégal la ko fa def Sénégal la No, ko def they're président not. dañ ko juum njaay torop waaye seen luwaay dafa correct Mm. ku ku def dara nekkut ñëpp lañ dee jàppa waaye at least dañ dee war a lay jàppa Yeah. xoolal ku jombeel dem ba dem France bu jàppa ko you have to build that relationship ñoo fi daxa ñaan lu ñoo ñaan ni yëpp suñ biloon relationship boo xam ne ni bilateral ñoo fi daxa sign bilateral but they don't make good use of it because the reason why we have these bilateral agreements mooy ne su ko defee nga also boole si security système boo xam ne ni yaa ngi build safety net boo xam ne ni ku génn fii da nga koo jàppi fale Mm. xoolal member bu mu jompee bill suñu amoon relationship boo xam ne amoon naka intelligence bu competent duñ ko dem jëlee fu mu nekk Yeah. see this is our problem soo waxee ñuy mer soo waxee AGP bi muy mer soo waxee ñeneen tamit ñuy mer kii dafa def nii comme kilifa buy def noonu seen si kër rek soo ko waxee respectfully dégg nga mi ne waa da nga ñàkk kilifa loolu ñàkk kilifa yow yaa xamul ni nga yaa ngi abuse sa kilifa privilege lu ñàkk kilifa how about nga focus ne ok ki lu nekk nekk xale xëy na lu maa wax let me think about it waaye doone rek mag fu moo séntu xale du fa gis ñaata nit for exemple léegi nga gis sa doom boo xam ne mu ngi def loo xam ne ni is really great daf koo may xaalis ëllëg nga commencé boo ko discourage yow xale du teel a bugg a xaalis like you see that mindset Yeah. instead of nga dimbale ko si loolu nga pousse ko si loolu nga ko discourage xale du teel a bugg a xaalis xoolal fi xale yi ndaw ñoo ñooy make millions of dollars because of Mm. video games yi ak yoo xam ne ni yoo xam ne yi doo foog ne sax mënu see make xaalis so the point here mooy ne Barrow dafa war a make su mu takka ndigaam mu ngi lead himself to his downfall comme nu ma waxoon suma oncle bu mu doon dunda ne boosam mooy yaay jame time boobu mu ngi lead himself to his downfall because lépp lu ñu la wax is not based on our personal feelings or because based on dañ bugg a nga validate ñoo non dañ la ko wax because dañoo jël ni nga doxalee ñu calculate ko wan la ne soo deful lii des possibilité lii mooy ñëw so tara nga defa jéego yoo xam ne ni su ñëwee sax at least soo ko mënta stop di nga ko mën a minimize the damage just that simple. Okay, Mr. Mr. Faye, nañ dem ci ID cards yi because regarding our national identity cards in the Gambia, do you people have any updates regarding the ID cards? I'm glad that yaa ngi laajte loolu because we are still looking into it xam nga am na ID card yu ees yu ñu xam nga first time bu gaa yi bëggoon a andi noonu ñu wax gaa yi ñu defin gaa yi noonu Gambian si ne what was going on after gaa yi xaw ma post ko bu nekk bu ministre bi doon wax ba November nañ andi ID cards whatever waaye bu ñu ekkatee woon wax boobu ne ID cards yooyu noonu it could be compromised so right now based on our investigation and it's still going lu gaa yi di def mooy dañ dem jël fake chip def ko si xam nga gis ne ID card yu ees yi it looks like Mm. it says ECOWAS on it but it's not ECOWAS they're not biometric understand nga so fake chip moo fa nekk fake chip boobu noonu lu mu dee def the same system bu gaa doon def before dañoo ñëw dugal ko si li fi ni Semlex bi def lu ñoo def dugal sa information bi def ko si flash drive yóbbu ko si Ghanaian yi mooy margin seen office printer yu yoo xam ne soo bëggee office ID yi nii because Mm. you have to understand something cards suñ dee ñëw they are already pre-made understand nga suñ dee ñëw day ñëw blank waaye si blank bi da ngaa gis ku defa ECOWAS ak fake chip bi si site si comme time boobu Semlex mu doon def waaye bu Semlex nag is biometric understand nga so this whole system they dragging this which is a higher probability that you cannot trace it back so many people can come have IDs doo xam ne sa citizen lañ which brings me back to the Mm. same thing about one of the possible reasons Luther they don't want to bring correct biometric ID cards yoo xam ne nii nañ ko mën a trace because of election bi ngay ñëw because this is the oldest trick in the book
when it comes to election. Understand nga? Because yo tay so anyone can from Senegal. Like for now, a few months ago, last year, wow, I'm gonna get them on that refugee whatever see Barok. Pour one and sometimes sometimes the small details you ignore more your answers. Yeah. Why would you need to go to Barok pour confirm nyata undocumented refugee you see the guy? So Mhm. you could simply, as a politician, and then the Mugam Dollar, you could simply undercut, no, come Masi Jalo, Jalo move for the, because Jalo move for the hand, because Jalo Lunde that more, because he's so close to IGP Jabaram, I mean, which is sister to Baro, Mhm. brother Baro. So now is a more negative doing David. Understand? So all these things are happening when you go by and get to connect for no. Why Hamu Lim is leading him to his downfall. Because Adikachi, they're fake. They can be compromised. Understand? So all these things is just to deceive the Gambian people. Because Sugini, it looks exactly like Semlex ID Ghana. The guy gets Ekowasiko, gets Gambian flag, gets chip is society. But then they are not biometrics. But why, They Mr. are Fai? made, hmm? Why? Because of the fact that, like I said, election is coming, and one of the reasons is because of elections. Another reason why they put self-interest before the interest of the Gambian people. It's just as simple. And not only that, you want to hold them accountable. Everybody's looking to eat. So, more than Gambians will believe. Gambians still blame because of the fact that yo so ne how many sin kid like bro man I keep giving him example so ne si kid na neka go ba xam sa jawam la abuse or nga neka jigen like the common one so yang abuse sa jabar so ñëwé di ko abuse do ko bu ne so ñëwé do lekal lekam bi so su la merlo ye do jehe de base bu correct understand nga bugulo mu dem fen develop so am nga bu yagge koku dafa fight back. I keep telling them this, and it's happening. Understand? So you know, ko mamay sa chikan. Do waha mom, do watana mom soy bala nga make big decisions yoo xam ne ni it could affect your family moo dee waral nga toog de dégg ne ah diw bank bi ñëw na jël këram because yow time boo doon def loolu waxtaan loo sa jabar ngeen Mhm. dimbalante dugal loo ko si loo xam ne ni ma ne jàppal fii yow tamit because man dama la ko dee wax man for example man fu ma tëdd nelaw man dama la koy bala ma dee takka xaw ma luy dépasse man li la wax xaw ma luy dépasse we work together even though I'm gonna work more I'm gonna try to bring more but lu ñoo def dañ koo defandoor lu ma def damaa ñu waxtaan ak yow suma yaay suma ko lu ma ko def damaa ñu waxtaan ak suma yaay ma ne lii laa bëgg a def what do you think because man nu ma ko gisee mooy ne gannaaw dem naa bi wax ne yow yaay suma doom I will spend the rest of my life with you lépp lu ma def si biir damaa ñu war a ko ma xool sa xelaat because doomi aadama su nekkee boo nga def dara doo day gis negative side of it understand nga so this is the problem. So we need to make sure that Gambians ñu génn am this Senegalese mindset ne yow da ñu ñaan comme ni ñoo def nii right now da ñu ñaan neexal ñu whatever pour ñu jox la wan nañu yow you can do this comme ni ñoo def xam nga ni ñoo def nii bala election di ñëw di toppatoo youths yi di promote youths whatever advice or whatever Mhm. dama doon defuñ ko for the past 8 years understand so we need to wake up and understand that the security of the future country is in our hands, not in the hands of Baro. Bro, so ñëwee sa papa nga ne ko dimbale ma def lii mu ngi am xaalis mu laa contrôle donc ko bàyyi dem xosuli comme moom nu mu xosule xanaa moom Yeah. dafa Mhm. this is what I'm trying to explain Gambians ne mun ngaa respect nit mun ngaa respect sa kilifa waaye tamit bul nangu mu mentally contrôle la dañoo contrôle sa si to the point ne lu ko ne mu wax la ba sa kanami jabar sax wala sa kanami jëkkër goro bi sax yaa ngi ko entertain because of goro la mënuloo create that line mënuloo draw that line ne hey yow fi nga war a em moo tax say yëpp doxuñ so the same system the same mindset bu ñu am suñ kër yi moom la ñu andi suñ government bi daf dañoo ñëw Mhm. ñu ñaan ñu sànni la karta nga ñëw di defandoo si security bi all these measures these are simple security is expensive yes bro why there are so many basic equipments you can bring it will do the job for now. Why they're not even making that effort? Then you complain. Police stations, I'm going to go bill. Nyata political bureau like I bill.
So, man, this is my point. You cannot even build something to protect the people, while you can spend millions of dollars pour build political bureau. Def ko bu baax bu nice nga ñëw tamit moto yi nga jël pour OIC boo xam ne dem nga sax bi créer dafa mel ni comme ku de complain rek gaa mi dafa ne dafa naxari amuñ awma dara awma xaalis waaye su wàllu sekk di ñëw o Youssou Ndour di ñëw moo fi daxa sol loo xam ne yow mu la ñaan sax yow mu am loolu. So this is my point. Wala nga am kilifa boo xam ne nii famille am nekkul di lekka bu correct su ñëwee muy disturb awa bi ne o jabar bi ne tey dafa naari awma soo demee laaxoo si restaurant ak beneen xale di spend ay 5,000 10,000 because of aawe bu lam ñal so muñ ba kañ léegi-léegi Gambians yi ñoo ma nekk di mberloo with all due respect. Why are we complaining? ñoo am suñ karta ñu toog si parlement bi ñan ñoo leen fa teg du nañ votal gaay ñu teg fa gaay ñoo xam ne Yeah. ñoom ñoo war a create checks and balance in the country ñan ñoo leen fa teg gannaaw yàlla ñun koo xam ne nii moom moo nekk leader bi moom mooy sign living ni ñu ne ko ne yow yaay yoo leen jox because yoo leen gëm ne di nga make good decisions in the best interest of the Gambian people. Kan moo ko fa teg gannaaw yàlla ñun. So why are we so focused on Borough Benefit third term? He has the right to run for third term, even fourth term, because it's not in our constitution. So why Yeah. can't we focus on moving forward? Mani la to understand, bro. Maybe you're the dimale. But again, Mr. Fight, what can we do as Gambians to make sure government start providing us with quality biometric ID cards? Mooy lu ma wax nii rek. Like for example, recent RGP move bi mu make noonu ak teamam bi jékki-jékki rek xëy suba lekka ruy ba suur ñu dem génnee security si court houses. La moo tax gars yi delloo ko. Du gars yi dañ dégagé naka. Right? See, that's a great example right there. Suñ toogoon téye seen loxo yi naka yaa ne dinañ delloo security bi. No. No. Dañ woon nit ñi ne you're not gonna play with our security while your security being intact. We barely have insecurity. There are so many security vulnerabilities. Bro, I can tell you right now, right? I can tell you this is not even secret. There are so many. When we did our assessment, we test the security our police headquarters. So many security vulnerabilities. Tay suma bëggoon na ñëw source for tay. I can tell you that for your source at whatever I want to do, gain of a fat they can do it. You should see how comfortable they are, how unaware they are, bro. So many security breaches out there. There needs to I'm be a not. lot. I'm not even. It's not a secret. This is how Bangasona in the Gambia is not safe. It's not safe. Ñoo xam ne nii ñoo war a protect the people ñooñu seen boppa sax seen kamay sa correct good waxaatuma la seen security yow dem nga bàyyi police headquarters xoolal woon ak yi so koo xam ne mu toppatoo woon ak bu correct sax naka laa toppatoo security everybody da nga am si office nit kii jóge si office am ñoo toog si office boosam di brown nose rek di naka la bugguma laaga naka di mar yaram bi rek di mar gannaaw rek all day di waxtaan su waxee maa ngi meeting boo xam ne nekkul di reflexe sa job Gambie si ñoo fi daa meeting every day dangaa dem ci meeting mu ngi meeting te meeting bi ak garantie yu waxtaan rek lañ fa nekkee because su nekkoon ne liggéey waxi liggéey dañoo def Gambie dem na kanam because Gambie li ñoo meeting a day bro or a week Yeah. nekkoon time bi Gambie dem na kanam so the problem mooy ne there are so many security vulnerabilities in every sector you go, even our ministers, the office of minister, me personally, when you Gambia, I've seen it. Office boy, how many? Then a minister, bro. There is no access control. Access control, boy, how many? Kunyo don't make. Then I make sure I'm a weapon. Then I make sure I'm lumpa def. The come dafa pre. Dafa def. Then I def few secure. I'm a security layers, boy, how many? At least making a pre-trained na security bi. Jujala si benen bi. Street courthouses is one out of a few weeks, not even after now, about 2 years ago, from now, 3 years ago, standard. Maryland, we need access control at our police, at our police force, police stations, and also our courthouses. You're telling right now, you're definitely, you're telling you will innocent, right? You take that innocent.
ñu def ci ko June Njaay yow nga génn 10 years later boo génnee sa jabar bàyyi la because mënul laa xaar sa doom yi ñu mere la ñu fag ne yaa ko def right nga ñàkk sa kër boo xam ne nga liggéey yow loolu xam nga loolu lu mu def sa bopp bi lan ngay foog psychologically speaking psychologically speaking the first thing nga xelaat lan ngay def du revenge Mhm. nga dem si court house bi judge bu la def loolu au prosecutor bu la def loolu noonu duñ la dee saaj nga duga doo dem soos ko nga génn dëkk bi Yeah, parce que xam nga ne because amuñ benn you don't take chances. You don't ah take chances. exactly amuloo xam nga ne amuñ benn communication balaa ñoo xam li xew balaa ñoo yónnee reinforcement fekk yow génn nga dëkk bi mu nga dem office nga dem si office judge bi rey ko fa balaa nga génn nga dem ma dem mi ne bu ko kenn disturb mu ngi xaw ma am na lu moo def balaa gars yi di xam li xew yow génn nga dëkk bi because soo xasee ba jaala Sénégal jeex na so moo tax ma ne there is no access control in every sector that you go to. I'm telling you this. There are so many things we cannot talk about because we have experienced this. We have tested the security. We have done all these things. Nyun and wow, Nyun. These are the people who are protecting the Gambian people. Are you serious? They are so comfortable with Kisuma Waila. And when it comes to security, there's no such thing as Kisuma Waila. So to answer your question, the best example I can give you, buñ jëlee security si court house bi ba ñooy taxaw seen taxaw bi ñu def sit down strike boobu noonu ñaata hours la jël pour gars yi delloo ko dafa jël more than a day non fana di fa lay indi la ko No. gars yi delloo right if I'm correct Yeah. loolu lu ko waral mooy because dañ def fayda seen boppa so yow tey security forces yi tey suñ toogoon ñu téye seen loxo look we're not going to work unless and until you start respecting us na government du change nga ñëw tamit ñun nga ñëw si ID cards yi we are not making any more payments. What do you think would happen? Political leaders useless yi tamit the only time ñu gën a pour waxaan nit ñi di vent di rant mooy si élection day ñoom tamit waaye suñu defee comme ñu ñoom Diomaye Faye def ñoom Ousmane Sonko xam nga Ousmane Sonko how long did it take Ousmane Sonko they génn di one the current administration ne you're not the owner of this country sa parti nekk the owner of this country moo tax nit ñi loolu moo tax nit ñi fal gaay yi yow yaay leader bi nga sacrifice nga sacrifice kii naka la mujjee la moo tax kii naka Nelson Mandela mujjee ñu nekk président because of that you cannot be afraid to sacrifice to make sacrifices freedom is not cheap so suñ toogoon tey to answer your question ñu ne no we're not paying for our ID cards we're not paying for driver's license gars yi yóbbu dëkk bi yëpp jeex No, they can't. exactly waaye ñu toppal la rek waaw sa jëkkër toppal la rek waaw toogal supa mu ngi jar 1000 mu laa jox 200 right nga ñëw everyday mu laa jox excuse waaye soo génnee gis ko si restaurant waaye still yow nga ne supa bi yaa ngi dem uti feneen pour ñëw make that supa su nekkee supa bi motul mu ñëw di waay sa kaw su añ bi naajee mu waay sa kaw doo fa génn bàyyi ko dem si koo xam ne ni def la respect muy góor yi muy jigéen bi soo seeyee ni respect wul la joxul la cëri jëkkër o joxul la cëri jabar waaye surtout bii tey ñu la ne muñal because ñu la the problem here mooy ñu la wax muñal they don't know how you feel in your own house they don't care about the emotional damage bi nga am sa kër sa yaay ak sa papa bu laa wax loolu sax moom they only worried about their interest mooy nit ñi lu ñoo wax they never once toog ne hey suma doom bi let me focus on his or her feelings why is he telling me this instead of su ñëwee rek di first thing ma bàyyi ko ma ne ko waa mu ñaan rek xam nga sëy lu ko tas takut la mooy sëy lu ko taka tasu ko ba ko tas ba tasaat understand this is the problem in our society muñal ngay déglu nit ñoo xam ne nii they don't consider your feelings they don't consider li nga dem through muñal ba kañ so ne lañ stop di wax di dem ID card di fa spend xaalis su ñëwee si yoon bi kan ngay jàpp soo ma laajee ID card mais nag jox ma ID card yu correct lu maa fay so this is our problem moo tax ma ne dem na ñëw na I blame the Gambian people li ñu wax ne nga dëgg neexul Gambian people bi ñoom ñoo def lii ñoom ñoo cause lii yëpp ñu toppala naa security dafa expensive but then politique nga gis ñaata millions la gars yi génnee for the past few months
millions yooyu noonu suñ ko jëloon yokk ko si suñ security officers yi yokkal gars yi pass ñu defal gars yi système boo xam ne ni comme insurance boo xam ne ni lu xew comme nga gaañu in the line of duty moo laa toppatoo mun laa fay not only that not fay sa medical bills yi rek waaye daf laa compensate understand comme like let's just say maybe so sataka bis demee soo fetalee because ñaaxa nga dara in the line of duty so da ngaa gis ne promotion daf dee baax tamit loolu fu nekk la ñu gis ne ok yow comme fii am na ko xam ne dañ ko fetaloon si tànka in the line of duty li ñu ko def mooy promote ko to directive so dafa am desk job understand nga waaye still da nga am insurance boo xam ne ni daf laa continue si di fay because of the fact ne da nga ñaaka dara comme naka lañ koy si olof ñaaka sa dara nii daal tànka nii or whatever da nga ñàkk ca cër. waaw dañ laa fay for the rest of your life so dee in line of duty tamit sa gese nit ñi dañ laa fay good insurance dafa nekk di fay gars yi not only fay nekkul fay ñàkk a fay da de ba pare there is a system bi nga put boo xam ne nii you can wax nañ ko gars yi ne amoon na benn calculation bu ñu defoon foog naa tamit 2 years ago ñee leen ne soo leen defee lii even Serekunda area rek nga def ko correctly nga def ko the right way you could make up to over 30 something million a year boo xam ne dafa ñëw si police revenue bi rek Serekunda area bi rek laa wax de so 30 something million boobu soo ko jëlee yokkal ko incentive si suñ security forces yi ndax yow doo eliminate all this because right now another investigation reveal ne tamit soo gisee militaire bi léegi sawaratuñ di response yooyu noonu sa all leneen la ñoo def because they're not being respected, they're not being valued. And I keep advising Baro, man, what you doing? Yang create enemy. So only because need and them. Like for example, bro, module time right now. Donald Trump, foreign aid boom block ni. Ñaata dëkk la affect nega. Ñaata dëkk la affect. Moo tax ma like Ousmane Sonko lu mu wax lii dafa wane ne dañu war a commencé defar suñu boppa Gambia 90% or 99% of the projects that we have in the Gambia fan la jógee du foreign aid léegi foreign aid su gaa yi ñëwee su keneen ñëwee koo xam ne ni beneen président boo xam ne like Donald Trump mu look out for the best interest of their people suñ ko dogee Gambia fan la moo dem project yi na continuer You have problem. so this is how we should think bul just focus ne rek suma broda mu ngi yónni dépense si family kër gi so xaaral ma dem maa ngi am suma sare xaaral ma dem takka beneen jabar non seval xaalis boobu noonu wala nga start something right because someday sa broda boobu o sa sister boobu noonu dina am joboot te nu mu doon defaral da ko mën a def te loolu mu nekk di xew Gambia ñu bari fii tey ñu ngi doon support seen family Gambia bu gaa yi single loon waaye bu gaa yi mu am ay jabar ak jëkkër ak ay doom mënatuñ ko léegi seen famille yaa ngi torox léegi ñu ne ñu koo mere waaye da nga soxor naka laa soxoree famille to feed so ngeen teew na si frustration because I'm so frustrated ne Gambians yi mënuñoo toog xelaata suñu boppa ñu ngi complain every day soo ko joxee liggéey defal di ko njuuj jaaj soo ko andilee man personally dal na ma years ago nga ñëw nga gis ni sa childhood friend mu ngi sona nga gis mu ngi taxawaalu nga ne ko ok dinaa ñëw America def donc job bi di laa yónnee yow ngay def su ñëwee mu ngi ko all you have to do is just jaay su ñëwee mu jaay commencé toppa jigéen yi bëgg a jigéen na doo liggéey lu mu yaaxal boppam lekka suma bos not only that da ko doon jox extra commission si yow li nga am tamit boobu tamit just to motivate them waaye because mu ko am easy bu buñ paree soo leen dogee lu ñoo wax da nga soxor man maa soxor na yaa soxor yow mi nga xam ne yow you had it easy xam nga dañu wante digga bi booy dañ change suñ jikko yi so dem na ñëw na daal we need to show not only Barrow sax man su ma dee waxee du ma dee wax current administration dama dee wax current and future administration ku ñëw soo bëggee ñu respect la da ñoo respect soo bëggee ñu value la ñoo value it's just a simple relationship loolu moo ko yóbbu de waaye nekkul ne yow da ngaa dox sama boo bi rek because waaye yaay président so what xanaa yaa fa teg sa bopp Okay, Mr. Faye kon xam naa fu mu nekk nii if we can take calls mun nañoo jël calls before we wrap up. yes sir
ñu déglu jërëjëf si déglu bi waaw ñu leen advice ngeen yokk seen xalaat recent lifin yu xew ni robberies yi ak lan mooy sa xalaat lan nga foog ne because doo leen wax tey because man I believe in teamwork mooy ne nekku ne rek man maa waa xam you don't have to be a security expert mënuloo just nekk security expert pour mun a joxe sa xam-xam tey xam-xam boo ko xeeb waxal sa xam-xam xool leen because tey ku la déglu ëllëg mën naa see jàng because man nii laa dee jàngee understand nga man nii laa dee jàngee business ñu ma métier yi ma mun tey yëpp dew ma si school maa ko jàngal sama bopp damay dem xool ma déglu léegi-léeg ma xam ne sax xam naa lii mos naa koo def waaye ma déglu seet boobu naka la koy jàngale so please yéen miy déglu soo bëggee xool ngeen yokk seen at least ngeen dugal seen compte tamit bismillah ñu leen a déglu because ñun platform bi dañ ko ubbi pour make sure every Gambian mu jàng si koo xam ne bu war a jàng because nit ki nag dañ ko mën a war si géej gi waaye dañ ko forcé mu naan nag so please xam naa nañ jox gars yi another 5 minutes then su gars yi amul yeah ñu review then I guess yeah we can still give them time to call in and also add up their contribution. Modu boy, thank you. Gis nañ sa message bi mu ne I think these are the same people who robbed the bank. This is a mockery to our security. How did they enter Banjul through the Denton Bridge, in and out without being identified? Why they when they have the CCTV footages already? Loolu tamit concern la ci Modou Boy of course because recent robberies yi moom definitely doy na waar. And again mu ne wallahi I have been saying this since they started this process of biometric ID cards that it's all fake chips because it's not reliable. Loolu tamit doon na loo xamante ne ni Modou Boy gis nañ ci contribution am. People can even send in their text messages wala ñi bëgg a call pour contribute mun nañoo call pour contribute ci programme bi and then if you call Mr. Faye will accept you. Mr. Faye su fekkee ne am nga calls rek we can take them. jërëjëf ñu ngi jaajëfal Mr Boy si kaddu yu mu wax noonu definitely façon nit ñi lañ bëgg si Gambie bi ñoo xam ne nii just because da nga mar ndox rek nga gis paani ndox rek nga ne xaaral ma dem si ndox bi non xoolal paan bi lan moo fa si lan la tegu comme jënax comme jën xam nga fi jënax yi suñu raat seen trap yu ñu defal gaay au dërëm xam nga da nga fay def loo xam ne daf ko bugga mooy lekk ay kéek yi nii whatever lekk jënax xam nga moom suñu ñëwee du xool lekk bi si lan la tegu moom lu ma focus rek si lekk bi la waaye xoolal lekk bi si lan la tegu so lii laa bëgg a Gambien si understand this is what we need to learn this is how we need to think ñu jàngal dañ ko war a commencé suñu doom yi ñu pareel suñu doom yi for the next generation ñu woon gars yi hey look you can be obedient you can be respectful but don't be too obedient you have teach them how to be a lawyer am like a leader ak follower mooy follower bi mooy di nga xam ne ok at some point in life fa nga toppa si gannaaw nit waaye tamit loo ko toppa bu mu la dugal si loo xam ne xamuloo ko bu mu la dugal si loo xam ne nii dafaa yaa sa ngor dafaa yaa sa ëllëg parce que suma doom yi noonu nekk di yaree gaay wax dëgg suma doom yi man sax dañ ma dee rectifier te dama dee déglu moo fa nekk di wax naan hey xale nga non dama laa déglu ok you're right su right dama ko you're right yeah, I will do it this way loolu maa ngi ko jàngale you have to speak up and waaye danga ko wax in a respectful manner waaye Gambie loolu sa doom ku wax papaam o yaayam ne lu mu ko mbéj ka see jëlee mbéj you know why so xam naa ne gaa ñu ngi déglu dafa mel ni gaa amuñ tey lu ñoo laajte ak lu ñoo wax Camara ñu bàyyi gaa yi waaw Mr. Faye waaw su amee call rek mu dañoo call man suma dama am fi ay gan suma broda moo ñëw ak jabaram yi ak ganam yi so suñu amee call su mu dañoo jël gaa Mr. Faye baax na amul problème naa may gaa yi for another 3 minutes waaw suñu amee calls they can call in and also contribute yeah Modou Boy bi call sir Mr. Boy jërëjëf hello Mr. Boy Yeah, kind of. yow jërëjëf waay rek yow Hey, ini bahasan dia. yeah man bismillah Naka kami ni gaya. waaw yëpp ñu si jaama man
Okay. Alhamdulillah. Ram rek. Yeah. Just gonna say one or two things like, regarding this attacks and this robbery. Bismillah. If you take it, the same people no attack on Fernand at Bruce Witton table. So The same people. luma understand mooy comme lu tax gars yi mënuñoo identify those people using those footage and the recent one in Banjul yesterday to apprehend them. Well, anga footage is usually nekkoon ne loolu nga dee mën a demee tamit because yooyu just pour normally sometimes comme nu gars yi def ni dugg ko si media bi yéen nit na ko waaye the police work mooy ne you do all the investigative route mooy nga dem find out areas bu baax moto yi fan la jógee ak nga started from the inside because ñun information la ñu am nga ñu koy xalaatee comme as an investigator information bi fa la war a jógee asa si loolu crime scene bala ko wax Yeah. crime scene bala dafa gars yi amee mooy information ne kooku dafa ñëw because dafa mel ni ku ñëwoon foofu moom xaalis bu gars yi jël noonu kooku dafa ñëwoon ci jënd si marchandise bag bu gars yi jël noonu asa so it's very important pour nga xool ban façon information la it could be sax an inside job kooku ku doon xam nga léegi-léegi police li mun a understand mooy am na yenn scenes yoo xam ne gis nga koo gis mu dee hero di jaay ne moom Okay. mooy hero bi 9 out of 10 kooku si la bokka because yow suñ jëlee fetal teg ko sa kanam di nga attaque nit di nga fa toog di even worry na ndax fake la ndax real la so li la bëgg I understand so footages yi moom is just comme nga ne domoda bi ñoom la dama waaye comme lijum yeeg yooyu noonu yooyu rek la footage yi pour loolu la ngay dimbale pour nga si comme la see nga am suspect nga boole ko si nga xool kanamam bi nga xool footage bi ak nu moo doxee ak nu moo taxawee loolu yëpp pour loolu la waaye the real work supposed to be done on the ground ñu dugg si biir dëkk bi figure out ka moo nekk di def Okay. Anga last time the Mangalore was yang don was après fingerprint identification. Ñu use fingerprint to identify a lot of this crime. waaw ñun joxoon nañ gars yi wenn idea boo xam ne nii di nga mën a collect every fingerprint si Gambia bi te kenn du ko yëg Exactly. Wow, even through this ID card and this passport, you know, definitely you have a biometric passport, so nga def fingerprint. Those fingerprint, mun nañ ko use pour mën a until develop noonu mun a stop some of this crime. après DNA bi sa DNA yi nii mooy ay sa DNA bu nekk sa yaram bi comme sa DNA yooyu there are so many ways you can do it without people knowing ne you collected DNA in the country nga defar database boo xam ne database yi is not expensive you can create a database local database boo xam ne ni yëpp foog nga ko dugal dafa nga collaborate ak Sénégal because ku daw fu moo dem Sénégal ku daw fu Sénégal Gambia these are not expensive nga génne benn $100 million Gambia dafa ñàkk loolu xaalis yi ñoo use fii yëpp ci politique bi moom loolu rek mun na ko sos mënoon naa sos yooyu yëpp xaalis bu ñu use ci politique you know so moo tax may leen ne dafa mel ni comme ku respectul aawam bi rek soo jugee si aawa bi parce que xam na ne aawa bi dafa koy jëla lu nekk waaye su demee si séet bi jël lu ko si wala nga nekk am comme ñu nekk Amérique fii yaa ngi am jabar ak jëkkër ak doom loo am yóbbu ko Gambia yaa ngi am non loolu lañ dee wax jenga Mr Faye jenga loolu mooy jenga exactly di jaay samba ala fii mi ngi happen fii problème yi nga dégg fii Amérique ni yëpp waa kii dama ko andi fii muy lifin non kooku dafa jël sa nonsense rek just because yaa ko andi o yaa ko fail doesn't mean that ko treat like a property o da nga ko trial noonu la gars yi def o maa la andi rek so dañ la andi bi teg la fi duñ naw nga dawal duñ naw nga liggéey d'après loolu laa jaay ñu ne amuñ lu ñu am yónnee ko Gambia dama am famille so dëggaani sa tànga ñu ne nga ungrateful buga siis sa freedom ma ne ko buga siis sa freedom exactly li mooy problème bi comme ku postoon last time bi xam ban dëkka Texas jawri dafa oyoon police
Jamara do hey somebody oil a police boy. You would have to do something. Understand? So loo xam ne ni dafa xamul noonu après ñu di play victim li mooy Gambian bi daf di daf di def nonsense am d'après soo ko tegee place am bi da nga ñàkk a kilifa wala da nga upgrade ko so lii la rek dem na ñëw na daal Gambien si la blame we need to put our foot down ñu dëggal suñ tànka ñu ne enough is enough comme magistrate si ñu gaay def we're not gonna allow this nga xool na gaay duñ ci waaye su ñëwee ñu ne mu ñam su ñëwee ñu ne waa yu temporaire rek la fekk ñoom ñu ngi look out for their best interest they want to deal with this boy It's sad. waaye na change nag na change inshallah na change na change jërëjëf waay Mr Boy so suñu amatee beneen call Mr Faye mun nañ koo jël waaw foog naa lifin la foog naa Mr Boy xam naa ñeneen ñoom dañ nekk di déglu rek which is fine because obviously we appreciate the fact ne ñoo leen di déglu because déglu bi rek wane na ne am nañ interest pour yóbbu dëkk bi kanam am na important Mr Cissé mi ngi call Mr Cissé foog naa network am bi dafa waaw moom génn but we appreciate képp ku because dekku ñëpp a bugg a mun a call tamit di contribute ci programme but listening tamit loolu foog naa ne dafa dimbale programme bi ak tamit di leen ñaan pour ngeen bugg di share programme bi soo leen koo share si seen plateforme si ak si groupe si ngeen bokka dafa tax pour ñeneen ñi tamit mun a jot ci programme bi ñu commencé di follow programme bi and then right now moom appreciate nañ definitely development bu jot a amagoon because bu ñoo start moom am nañ ne we started with few numbers waaye léegi gis nañ ne number bi ngay increase to grow so loolu Mr Faye yaakaar naa ne definitely is an improvement and then we want it to ñu ngi appreciate gars yi yëpp because Gambie bi ñoo ko bokk boy at least defal dara soo mënta wax sax defal loo xam ne nii ñi nañ si jëriñoo because ñun lii is costing us more money sax lii yëpp pour make sure ne peut ñun kenn ku di ñoo fay anasaan kenn fayu ñu gannaaw yàlla so ñuy def pour ñëw fi pour politique dañ ñëw pour make sure ne ñu woon Gambien si ne dañ yàgg di nelaw only way ni ñu understand li ñoo def mooy suñu dégloo xel and I think ne even si rajo bi sax gis nañu loolu ñu doon against léegi sax soo xoolee di against rek duñ dee tudd ni yàlla di tudd so that means a lot which means that we have come a long way pour wan nañu ne ñun we are credible and also ñun ñëwoon pour politique waaye xam naa ne dafa mel ni koola si jeex nañ Mr Cissé da nga bëgg a trayat please nekk yaa ngi dégg ñu seen na dugaat xam naa ne yow moom ne dooga béeman su léegi rek ne dooga bi am problème waaw because xam nga ñun suñ fii moom network bi moom mooy loolu waaw definitely parce que moom internet bi moom mooy loolu internet bi yapat lañ am bu wooree suñ amee alal nañ ñëw ibi network bu correct amee alal nañ ñëw incha allah nga nuyu ma gars yi ma xam naa gars yi kon ñu bàyyi leen fii time bi mu ngi jeesi sax waaye tamit dafa mel ni nañ bàyyi li bi léegi incha allah si rajo bi ñu continuer waxtaan bi incha allah waaw kon Mr Faye xam naa ne tomorrow moom incha allah ci radio bi the same time the same frequency dinañ am foofu yeneen topics yoo xamante ne dinañ ko discuss because xam naa ne affaire yi armed robbery bi moom boobu moom luñ bari topics of discussion tomorrow il faut ñu discuss ko because nekka ni dafa tax ñu bari léegi ñu ragal ci dëkk bi and then people are starting to question our government when it comes to security in the country so loolu dafa baax trop pour ñu waxtaanee ko and then xam naa ne ci la moo gën a interactive because dañ ubbi line ci tamit and then on from different parts of the country so please yéen ñi nekk fii ëllëg mun ngeen ñoo toppa ci radio bi the same time bu ko dee def rek every Monday at Star FM radio with me Seydou Camara Omar Tunkara and of course Mr Modlamin Faye Mr Faye su ko defee dinaa la bàyyi rek nga tàggatoo ñu dem ba ëllëg incha allah well, jërëjëf kon moo ko waxee rek thank you for taking the time for déglu for the whole hour and a half di laa wax jërëjëf xam naa nañ wax rek incha allah jërëjëf thank you
nii ma amee waay. ma ne na ko dégg incha allah thank you nuyu ma ak wife ak xale yi. dañ ko dégg incha allah jërëjëf.